About the osmotic pressure, where we have a rectangular chamber which is separated by a partition which is made by semi-permeable membrane. Generally we call it as SPM, semi-permeable membrane. Semi-permeable membrane, దీని జాబ్ ఏంటంటే it allows only solvent particles, and it acts like a check post, stops solute particles. So that is the use of the semi permeable membrane. Students, కనిపిస్తుందమ్మా? రెస్పాండ్ అవ్వాలి. భవిత, ఆర్ యు దేర్? అంజలీనా? Yes, sir. Right. Yes, sir. Right. So we have got a rectangular tank which is separated by a semi-permeable membrane into two. What is the job of semi-permeable membrane? It allows only solvent particles to move and stops the solute particles, because these are very small and tiny. So it allows only solvent particles. Solute particles are generally considered as bigger ones. So therefore they are stopped. They are filtered here. They are exactly stopped here. So semi-permeable membrane के लिए generally we use egg albumin. We use it. Egg albumin. Egg boil చేసినప్పుడు పైన ఉన్నటువంటి హార్డ్ లేయర్కి లోపల ఉన్నటువంటి ఎడిబుల్ లేయర్కి మధ్యలో ఒక చిన్న లేయర్ ఉంటుంది. చూసారమ్మా ఎప్పుడైనా? ఎగ్ బాయిల్ చేసినప్పుడు పైన ఉన్నటువంటి ఒక హార్డ్ లేయర్ ఉంటుంది కదమ్మా, దీన్ని పలగొట్టి మనం తింటాం కదా. హార్డ్ లేయర్కు లోపల ఉన్నటువంటి ఎడిబుల్ లేయర్కు, సో ఇది మనం తినేటటువంటి పార్ట్. ఇక్కడ మధ్యలో ఏముంటుంది? ఆ ఎల్లో కలర్ యోక్ ఉంటుంది, ఇక్కడ యోక్ ఉంటుంది, రైట్? And this part is edible part. So we eat this part as well as this part. But the hard layer and the edible layer is separated by a small tiny layer. So this small tiny layer acts like a semi-permeable membrane. Right? So if you haven't seen it, see it today, you will see this. Egg के अंदर होता है. Otherwise you can also use it as some urine bladder can be used. The skin of urine bladder can also be used as a semi-permeable membrane. Or what do you call this? The sliced potato chips before frying. So they have some layers in it. So they also act like a semi-permeable membrane. Right? Topic is not about the semi-permeable membrane. What you have to know is semi-permeable membrane allows only solvent particles, not the solute particles. Assume that, so we label these ones. So this one we label it as chamber 1, this is label it as chamber 2. Assume that indulo what happens, we will fill a solution. So ikkada what do we take? 0.1 molar NaCl I have filled it, and here I have filled same solution, 0.1 molar NaCl solution, right? So since both of them have same concentrations, both of them have got the same concentration, nothing happens here. But I will change the concentration of one of the chamber now. So ikkada din concentration I will put it like 0.01 molar kar diya hai maine. So this is the first chamber, this is the second chamber. Molar NaCl solution. చెప్పండి, ఇప్పుడు indirectly we have separated two solutions of NaCl having different concentrations with semi-permeable membrane.
So we know that it allows only solvent. Generally we use solvent as a water. Water ही use करते unless until it is said so, right? ఇప్పుడు చెప్పండి, is water going to flow from chamber 1 to chamber 2 or chamber 2 to chamber 1? చెప్పాలమ్మా, అన్మ్యూట్ చేసి చెప్పాలి. Sir, I guess chamber 1. Chamber 1 నుంచి 1 2కి వెళ్తాయా? యా 2 to 1. Yes, sir. Sir, I think 2 to 1. You are thinking 2 to 1, okay. 2 to 1, sir. 2 to 1? Yeah. Yeah, otherwise I'll give Higher 1. concentration to lower Okay. Okay. Right. Anyone else? Right. ఇక్కడ 2 cases amma. If you consider, if water is flowing out of this chamber 1 into chamber 2, then concentration of first chamber increases or decreases? చెప్పండి అమ్మా. చూడండి, ఇక్కడ ఒక ట్యాంక్ ఉందండి. ఇట్లా ఈ ట్యాంక్లో ఇట్లా ఒక సపరేటింగ్ వాల్ పెట్టాం. దీంట్లో వాటర్ను ఇక్కడ వరకు నింపాం. ఓకే, దీంట్లో వాటర్ ఇక్కడ వరకు నింపాం. ఇట్లా నింపాం, రైట్? ఇప్పుడు వాట్ డు ఐ డూ హియర్? ఇక్కడ ఒక ఓపెనింగ్ ఉందనుకుందాం, దీన్ని ఓపెన్ చేసాం. ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఓపెనింగ్ను, సో దిస్ ఓపెనింగ్ హ్యాస్ బీన్ ఓపెన్. దెన్ వాట్ యూ సే? ఇది ఓన్లీ వాటరే, ఇది వాటరే, ఇది కూడా వాటరే. సో హియర్ యూ హ్యావ్ ఎ పైప్, జస్ట్ యూ ఓపెన్ దిస్. సో ఫ్రమ్, is it 1 to 2 or 2 to 1? చెప్పండమ్మా, నీకు కిందికి వేసి చెప్పాలి. చెప్పండి అమ్మా, ఏం కాదు, సత్యశ్రీ చెప్పమ్మా. So 1 to 2, I guess. Yes, 1 to 2. Why? Because the purpose of it is to equalize it. If you open this, all the water flows from here to here, isn't it? And how long will it flow? Till the water levels of both the chambers become equal, right? Antena? The purpose of the movement of water from higher level to lower level happens spontaneously, right? Because it's they have the effect of gravity, that's why they move from higher level to lower level. ఇక్కడ కూడా అదేనమ్మా. యూ హ్యావ్ టు థింక్ అబౌట్, ఇందులో వీ హ్యావ్ సీన్ దిస్, ఓన్లీ వాటర్ ఈజ్ అలౌడ్ టు మూవ్. ఈ రెండు ఛాంబర్లలో వాటర్ ఎక్కడ ఎక్కువ ఉంది చెప్పండి? వాటర్ ఈజ్ మోర్ ఇన్ సెకండ్ ఛాంబర్, రైట్? సో దేర్ ఫోర్ ద మూమెంట్ ఆఫ్ సాల్వెంట్ ఫ్రమ్ a low concentration to high concentration is called as osmosis. So ikkada nunchi what happens? So from here to here the water particles start moving. 2 to 1 correct amma, 1 to 2 possible avadu. Why? Because I will tell you 3 reasons, right? Eppudaina
వాటర్ ఎక్కడ ఎక్కువ ఉంటుందో అక్కడి నుంచి తక్కువ ఉన్న చోటుకే ట్రావెల్ చేస్తుంది వాటర్. దట్ ఈస్ ఆబ్వియస్లీ రైట్. దట్ ఈస్ ఆబ్వియస్ థింగ్. హియర్ ద కాన్సన్ట్రేషన్ ఈజ్ లెస్. దట్ మీన్స్ దిస్ సొల్యూషన్ ఈజ్ డైల్యూటెడ్ సొల్యూషన్. Diluted solution means more solvent, less solute. So this is concentrated solution. So this means what? Two things here. So more solute and less solvent. Problem here, ఇక్కడ సొల్యూట్ కూడా ఎక్కువ ఉంది. సొల్యూట్ వుడ్ లైక్ టు ట్రావెల్ టు chamber 2, but semi-permeable membrane will not allow it to enter into chamber 2 because it has small tiny holes in it which stops them, which it acts like a check post for these solute particles. It won't allow it. ఇప్పుడు situation మీకు you can understand from the both sides. So water has excess here. Here excess water is there, excess water is present here. Here excess solute is present, excess NaCl presented. NaCl would like to travel from here to here, but semi-permeable membrane will not allow it, whereas excess water is free to move from here to here. So this process is called as osmosis. This process is called as osmosis. I'll write the definition here. Osmosis. Osmosis. Right, osmosis means movement of solvent particles from low concentration to high concentration through a semi-permeable membrane. Membrane is called as osmosis. This process is called as osmosis. So definition raskondamma. The movement of particles from low concentration to high concentration through a semi-permeable membrane is called as osmosis process. Right? So ikkada this process is a spontaneous process. It's a spontaneous process. What is the meaning of it? Spontaneous spelling tappu vastundi. It's a spontaneous process. The meaning of it, it happens automatically. You don't have to spend any amount of energy to this process. And we have one more process. Generally we know it. We call it as reverse osmosis. Reverse osmosis ఎట్లా డిఫైన్ చేయాలి చెప్పండి. దీనికి ఆపోజిట్ రైట్. So we will define it like reverse osmosis is movement of solvent particles, movement of solvent particles from high concentration to low concentration under applied force. Applied force is called as reverse osmosis. So this reverse osmosis we use it in RO plants అని వస్తాయి చూడమ్మా. RO plants are used for purification of waters.
Purification of water. Right? So this is reverse osmosis. So రెండింటి మధ్య differences you should know it, then only it would be easier for you to answer the question whenever it is asked. So this is a reverse osmosis, but reverse osmosis is not a spontaneous process. It should take place under applied forces. Force must be applied before we use this process, whereas this process is called as the spontaneous process, semi-permeable membrane. Okay, so this is osmosis. We haven't seen the osmotic pressure. Osmotic pressure ikkada chudle manam. This is what you call it as osmosis. The movement of solvent particles from low concentration to high concentration through a semi-permeable membrane spontaneously is called as osmosis, and the reverse of this process under applied forces is called as reverse osmosis. Reverse osmosis is not the topic of today's class. Okay, only we are talking about osmosis. అర్థమైందమ్మా? రియల్ లైఫ్ కుछ ఎగ్జాంపుల్స్ we will talk about osmosis ఎక్కడ అవుతుందంటే, right? So we know that, let us say, if you keep grapes in a sunlight, ఒక గ్రేప్ను సన్లైట్లో ఇట్లా ఆరబెట్టాం, ఏమవుద్దమ్మా? ఏమవుతుందండి? మీకు ఇవి తెలుసా అండి? కిష్మిష్, what do you call these? Raisins, right? Raisins ఎట్లుంటాయమ్మా? The shrinked grapes are nothing but the raisins, right? So these are shrinked grapes. So if you keep shrinked grapes in water, by morning you will get grapes. So here also the process which takes place is the osmosis process. So grape, when you put it on under sunlight, so what will happen? The water content inside this grapefruit gets evaporated through the semi-permeable membrane of the fruit, and the concentration inside the grape becomes higher and higher. The concentration inside this becomes higher and higher, and the grape becomes resin. ये किशमिश बन जाएगा. But when you keep kishmish in water, it absorbs back. So water will enter into the kishmish, and this kishmish will become like a grape. Resin becomes like a grape back. Grape में बनता है. आप experiment कर लीजिए. Put some 4 to 5 grapes in a bowl of water. Leave them for 24 hours. You check them in the morning, you will see back the grapes are being formed. So this process is called as. So here also what's exactly happening here, the same process is happening here. The process is same. So this is the shrinked grape. So when you shrinked grape nu koncham peddaga giddam. This is the shrinked grape, right? So when you keep it inside the water, so here the high concentration, inside this high concentration is present. Here we have water. So what happens? So water tries to enter into this. Water enters here, right? So here the fruit wall, this fruit wall is acting like a semi-permeable membrane. This process is called as osmosis. ఇక్కడ చూడండి, ఇది హై కాన్సంట్రేషన్, ఇక్కడ లో కాన్సంట్రేషన్ కదా. హై కాన్సంట్రేషన్, లో కాన్సంట్రేషన్, it enters into this process. So this process is called as osmosis process. These are the real life examples, right? So if you cut a piece of mango and you put them in the salt water, what happens?
it becomes like a mango pickle, isn't it? So it produces mango pickle. The mango pickle is example of also the osmosis, where so you have, so in mango pickling also the osmosis process takes place, right? So we'll see the osmosis here in our, ఇక్కడ చూడండి అమ్మ ఒకసారి చూద్దాం రండి దీన్ని. Osmosis and osmotic pressure. Yeah, there are many phenomena which we observe in nature or at home. For example, raw mangoes shrivel when pickled in brine water. Wilted flowers revive when they placed in fresh water, like raisins. Blood cells collapse when suspended in a saline water. In saline water, if blood cell is kept, so they will get shrinked, etc. So if we look into these processes, we find one thing common in all, that is all these substances are found bound by a membrane. This membrane can be of animal or vegetable origin, and these occur naturally, such as pig's bladder or parchment paper, or can be synthetic such as cellophane. And these membranes appear to be continuous sheets, films, yet they contain a network of submicroscopic holes or pores. Small solvent particle molecules like water can pass through these holes, but passage of bigger molecules like solute particles are hindered. Idamma actually osmosis process kidi. The membranes having this kind of property are known as semi-permeable membrane. These are called semi-permeable membrane. So they allow only solvent particles to move. The solute particles are checked out. Assume that the only solvent particles can pass through this semi-permeable membrane. If this membrane is placed between the solvent and solution, the solvent molecules will flow. చూడండి ఇక్కడ solvent molecules will flow through the membrane from pure solvent solution. This process of flow of solvent is called as osmosis, right? So ఇక్కడ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాడు చూడండి. సరే డయాగ్రామ్ చూడండి. ఇక్కడ ఏం చేశాడు ఆయన, రెండు వైపు ఒకవైపు సాల్వెంట్ తీసుకున్నాడు, ఓన్లీ ప్యూర్ సాల్వెంట్ ఈజ్ టేకెన్ హియర్. హియర్ యూ హ్యావ్ టేకెన్ ఓన్లీ సొల్యూషన్. హియర్ ఈజ్ ద సెమీ పర్మియబుల్ membrane, right? So when semi permeable membrane is done, so ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి ఫ్లో కావాలి వాటర్ చెప్పాలి ఇప్పుడు. So assume that this is the first, this is the second one. So solvent particles moving into the solution part, ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి ఇవి మూవ్ అవుతాయి, అంతేనా? సో దే మూవ్ ఫ్రమ్ హియర్ టు హియర్. సో దే మూవ్ లైక్ దిస్, right? So what happens in the level of water in the chamber 1 increases, isn't it? So the chamber level increases. So this is what generally we call it as osmosis. Now what shall we do? We have to measure the pressure created by entering water into this one. ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి వచ్చే వాటర్ వల్ల what happens? The water level tries to increase. Now we will put a piston here. ఇక్కడ ఒక పిస్టన్ పెట్టి దీనిపైన we apply pressure, దీనిపైన ప్రెషర్ అప్లై చేస్తాం, సో దట్ నో ఎంట్రీ ఆఫ్ సాల్వెంట్ పార్టికల్స్ ఫ్రమ్ దిస్. సో ఇక్కడ అప్లై చేసినటువంటి ప్రెషర్ ఏదైతే ఉందో, సో దిస్ ప్రెషర్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ ఆస్మాటిక్ ప్రెషర్. ఆస్మాటిక్ ప్రెషర్, ఇజంట్ ఇట్? సో ఒకవేళ ఈ ఛాంబర్ తీసేసి నేను ఇక్కడ ఒక బెలూన్ పెట్టాను అనుకోండి, ఏమవుతుందండి? బెలూన్ ట్రైస్ టు స్వెల్. సో ఈ బెలూన్ లోపట ఇక్కడ ఎంతైతే ద ప్రెషర్ క్రియేటెడ్ ఇన్సైడ్ వాల్స్ ఆఫ్ ద బెలూన్
is equivalent to this osmotic pressure. This is equivalent to osmotic pressure. So balloon lo osmotic pressure కొలవడం possible కాదు కాబట్టి what he did here, so we have to keep a piston. So already pressure, atmosphere pressure ఉంటుంది, plus so one pressure is applied. The osmotic pressure is denoted by letter pi. So this pressure is applied. So this pressure is exactly equal created by the pressure by the entry of solvent particles into this chamber. Exactly equal होगा. ఒకవేళ ఇక్కడ నుంచి solvent particles let us say कुछ forcefully आ रहे, कुछ x atms of pressure create చేసింది అనుకోండి. సో ఇక్కడ కూడా మనం ఈ x atms of pressure ఇక్కడ అప్లై చేయాలి. So that the process of osmosis will be just stopped. So this pressure is called as osmotic pressure. So osmotic pressure is the pressure required to stop the osmosis process, isn't it? It is the pressure required to just stop the osmosis process. We have to उसको बंद करने के लिए जितना प्रेशर चाहिए वही है osmotic pressure, right? సో ఇక్కడ ప్రెషర్ ఎట్లా కొలుస్తారు అనేటటువంటిది ఇక్కడ ఇచ్చారు చూడు. ఇక్కడ ఇది ఎక్స్పెరిమెంట్. దీంట్లో సెమీ పర్మియబుల్ మెంబ్రెయిన్ పెట్టాడు, దీంట్లో సొల్యూషన్ పెట్టాం. సో దీనికి ఒక సాల్వెంట్ ఈజ్ బీయింగ్, ఇట్ ఈస్ కెప్ట్ ఇన్సైడ్ ద సాల్వెంట్. ద లెవెల్ ఆఫ్ ద సొల్యూషన్ రైజెస్ ఫ్రమ్ హియర్ టు హియర్. సో దిస్ కాలమ్ ఆఫ్ వాటర్ ఆర్ సొల్యూషన్ create a pressure. So pressure, so this pressure is calculated by this method, pi equal to height multiplied by pressure multiplied by gravity force, right? So దీని నుంచి ఈ pressure ను you can calculate it. Okay, so this is direct method of calculating it, but this is how you calculate. So definition ఇక్కడ ఇచ్చాడు, osmotic pressure. So osmotic pressure of solution is excess pressure that must be applied to a solution to prevent the osmosis process. Simple definition is run. Osmotic pressure is the pressure required to prevent the osmosis or to stop the passage of solvent molecules through a semi-permeable membrane into a solution. This illustration is given in the figure. The osmotic pressure is a colligative property as it depends upon number of solute particles or molecules, not on their identity. So osmotic pressure, right, we'll go to the so osmotic pressure we denote it by pi, and pi is directly proportional to C and T, concentration and the temperature ku directly proportional ga untundi. So we will write pi equal to CRT. So pi equal to CRT. So this can also be derived from this formula. We have the ideal gas equation, PV equal to nRT. Right, this is the ideal gas equation. So from this we can write P equal to N by V into RT, and P equal to N by V is nothing but the concentration, that is T. So P equal to concentration ante we have to take molarity multiplied by R multiplied by T, but P is equals to pi. Why? Because this is the normal pressure, this is O pressure, osmotic pressure. It is denoted by osmotic pressure. So therefore from this what can you write? Pi equal to CRT can be written, pi equal to CRT. So here pi is the osmotic pressure, C is the concentration in moles per liter. In moles per liter,
R is the gaseous constant, we take it as 1 by 12. T is the temperature. Charging కాదు సార్, ఛార్జింగ్ కాదు ఇది సి సార్. రైట్, పై ఈక్వల్ టు సిఆర్టీ ఈజ్ ద ఫార్ములా. దీనికి ఒక చిన్న గ్రాఫ్ కూడా ఉంటుందమ్మా, గ్రాఫ్ కూడా తీసుకుందాం. సో లాస్ట్ టైం ఒకసారి గ్రాఫ్ క్వశ్చన్ అడిగారు. पाई इक्वल टू सी आर टी का ग्राफ कैसे होगा? చెప్పండమ్మా, గ్రాఫ్ ఎట్లా గీద్దాం దీనికి? సో గ్రాఫ్ ఏంటి? పై ఈక్వల్ టు సిఆర్టీ ప్లస్ 0. దిస్ ఈజ్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ వై ఈక్వల్ టు ఎంఎక్స్ ప్లస్ సి. చెప్పాలమ్మా, ఇప్పుడు గ్రాఫ్ చెప్పాలి. వై యాక్సిస్ పైన ఏం తీసుకోవాలి? ఆస్మాటిక్ ప్రెషర్ తీసుకోవాలి. ఇందులో ఇవి రెండు కాన్సన్ట్రేషన్స్. సో అవర్ ఎక్స్ ఈజ్ సి. సో ఇక్కడ కాన్సన్ట్రేషన్ తీసుకోవాలి. ఏం తీసుకోవాలి? మొలారిటీ, రైట్? మొలారిటీ తీసుకోవాలి. సో స్లోప్ ఏమిటి? 0. సి ఈక్వల్ టు స్లోప్ 0. సో ఇట్ గోస్ త్రూ ద ఆరిజిన్, రైట్? సో దిస్ ఈజ్ ద గ్రాఫ్. అండ్ స్లోప్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు, చెప్పండి అమ్మా, స్లోప్ ఈక్వల్స్ టు ఏం రావాలి? స్లోప్ ఈక్వల్ టు ఏంటిది? ఎం కదా. స్లోప్ ఈక్వల్ టు ఎం. Slope m is equals to r and t, right? So r value you can take it as 1 by 12. Generally temperature 27 degrees Celsius చెప్తారమ్మ, ఎందుకంటే రూమ్ టెంపరేచర్లో ఎక్స్పెరిమెంట్ చేసేటప్పుడు టెంపరేచర్ ఈజ్ ఆల్వేస్ ఈక్వల్ టు 27. సో విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఎంత వస్తుంది? 300 వస్తుంది. సో దిస్ విల్ బి లైక్ 100, అంతేనా? దిస్ గోస్ 4. సో 4 గోస్ హౌ మెనీ టైమ్స్? 25 వాల్యూ అనేది వస్తుందమ్మా. 25 దగ్గర వస్తుంది. ఇఫ్ టెంపరేచర్ ఈజ్ గివెన్ యూ కెన్ క్యాలిక్యులేట్ ద స్లోప్. సో ఈ గ్రాఫ్ ఎన్సీఆర్టీలో లేదమ్మా, కానీ మీరు ఒకసారి గీసుకోవాలి, తప్పదు. ఆల్ ఆఫ్ యూ హ్యావ్ టు డ్రా ఇట్ బెటర్ ఆన్ యువర్ ఎన్సీఆర్టీ. పై ఈక్వల్స్ టు సిఆర్టీ ప్లస్ 0, వై ఈక్వల్ టు ఎంఎక్స్ ప్లస్ సి. సో దెన్ ద గ్రాఫ్ అండ్ ద స్లోప్. సేవ్. మంచిగానే ఒక 10 దగ్గర పడినా రైట్. రాసారమ్మా, గ్రాఫ్ తీసుకున్నారా? పడిపోతే మ్యాక్సిమం పడిపోతుంది. రైట్, ఇక్కడ ఇచ్చి స్టాప్ లాస్ తీసుకొస్తున్నాను. రైట్. సో జేఈ 2024 క్వశ్చన్ అమ్మ, చూడండి ఇది.
if slope of a liquid for its osmotic pressure is 24. Find the temperature of the experiment. చేయండమ్మా. Phi equal to CRT. సిమెంట్ అంటే కట్ అయింది నేనా అనేది 950 చేంజ్ అయినా అది తక్కువ ఎందుకు కట్ అయింది అంటే నేను ఒకే దాంట్లో క్వాంటిటీ తక్కువ, ప్రతిసారి క్వాంటిటీ తక్కువ వేసావు కదా. చూడమ్మా గ్రాఫ్ డైరెక్ట్లో అమ్మా మన స్లోప్ ఏమవుతుంది, స్లోప్ ఈక్వల్స్ టు ఆర్ అండ్ టీ. స్లోప్ ఇచ్చాడు ఎంత 24 ఈక్వల్స్ టు ఆర్ వాల్యూ 1/12 ఇంటూ టెంపరేచర్. సో ఆర్ వాల్యూ 0.0821 వస్తుందమ్మా. సో దీన్ని అప్రాక్సిమేట్లీ యూ కెన్ టేక్ ఇట్ యాజ్ 1/12 ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఆప్షన్స్, రైట్. అదర్వైజ్ యూ హ్యావ్ టు డూ విత్ దిస్. So the temperature equals to 24 into 12. ఎంత వచ్చిందమ్మా ఆన్సర్? 288 కెల్విన్. ఏమొచ్చింది సార్? పడద్దు కొంచెం సెటిల్గా. Okay, so how exactly we use it as a colligative property? How is it useful for our calculation of molar mass? So we have got the formula pi equal to CRT and pi equal to molarity into RT. Antena? Molarity into RT, but molarity equals to, we know it, W2 by M2 into 1000 by V in ml. So I replace here, so pi equal to W2 by M2 into RT by V into 1000. So from this M2 equals to W2 times R times T times 1000 over M2 అక్కడికి వెళ్ళిపోయింది కదా, ఇక్కడికి పై వస్తుంది, రైట్. సో పై ఇంటూ V. సో దిస్ ఇస్ ద ఫైనల్ ఫార్ములా టు క్యాలిక్యులేట్ ద osmosis. Molar mass. So M2 is the molar mass of the solute. Molar mass of solute. So direct question hoga, you will be given everything, just you have to calculate the M2, right. So pi equal to CRT plus 0 అనే ఫార్ములా రాసుకోవడం చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి. సో దెన్ ఓన్లీ యూ కెన్ రైట్ ద గ్రాఫ్ ఫర్ దిస్ ఈక్వేషన్. సో చూడండి సార్, ఏ క్లాస్ నడుస్తుంది సార్, రెడీ చూద్దాం సార్, ఒక నిమిషం ఆగండి. 9:40.
ట్రాన్సాక్షన్ చూసే చేయాలి సార్, ట్రాన్సాక్షన్ చూడకుండా చేయద్దు. రైట్. సో ఇక్కడ క్వశ్చన్ చూడండి మా, 200 cc of an aqueous solution of a protein contains 1.2 grams of protein. The osmotic pressure of such a solution at 300 K is found to be 2.57 into 10 power minus 3 bar, right? And calculate the molar mass of the substance, right? So what is given in the question, what is asked in the question, right? So formula we use here, pi equal to CRT or pi equal to W2 by M2 into RT into 1000 by V. This is the formula we supposed to use. So we need to calculate the M2. So W2 is given to us how many grams? 1.26 grams, and pi value is given to us 2.57 into 10 power minus 3. R value should be taken in the bars. So bar lo aithe 0.083 bars vastundi. So temperature is given as 300 kelvins into 10 power 3 rasanu 1000 by how many milliliters? 200 milliliters. సాల్వ్ చేసి ఆన్సర్ చెప్పాలమ్మా, దీన్ని ఈజీగా వచ్చేస్తుంది, రైట్? సో ఈ రెండు జీరోలు కట్ అయిపోయినాయి, రైట్? సో దిస్ విల్ బీ, దిస్ 10 పవర్ 3 మేక్స్ ఇట్ 83, రైట్? సో ఈ డెసిమల్ కూడా కట్ అయిపోయింది. సో వీఆర్ లెఫ్ట్ విత్ 126 ఇంటూ 83 ఇంటూ 3 ఓవర్, అంతేనా, 257 ఇంటూ 2. చేయండి అమ్మా, క్యాలిక్యులేట్ చేసి ఆన్సర్ చెప్పండి. సో గ్రామ్స్ పర్ మోల్లో వస్తుంది ఆన్సర్. One 26 times 83 times 3. So this divided by what? 257 times 2. Five 1 4. $61.038 grams per mole వచ్చిందమ్మా ఆన్సర్. ఓకే, okay Amma. So we will take up few more questions. So since we don't have classes in the afternoon,
So we shall solve few questions based on the colligative properties. So I have come up with the few questions. So I'll write the first question. We have to try this. So the question is, question తీసుకోవాలా ముందర రాసుకోవాలి. Here is the question. One kg 1 molal sucrose solution is cool to negative 3.54 degree Celsius temperature. So what is the mass of ice separated? So ice separated आपको कैलकुलेट करना है. So given Kf for the solution is 1.86. So this value is given to us. 1.86 Kelvin kg per mole. So the solution is 1 kg 1 molal solution, right? So very good question, you can solve it. I'll give you the concept how to do it, then you can try it. तो आपके पास एक solution है. The solution is सुक्रोज सॉल्यूशन है. सुक्रोज सॉल्यूशन है. सॉल्यूशन का मास कितना है? 1 किलोग्राम है. एंड इसका मोलालिटी कितना है? 1 मोलाल सॉल्यूशन है. 1 मोलाल सॉल्यूशन है. సో జనరల్లీ ఇది ఎక్కడ ఉండొచ్చు? రూమ్ టెంపరేచర్ 27 డిగ్రీ సెల్సియస్ వద్ద ప్రిపేర్ చేసి ఉండొచ్చు. దెన్ వాట్ హ్యాపెండ్, ద సొల్యూషన్ హ్యాస్ బీన్, the temperature of the solution has been decreased to minus 3.53 degrees Celsius. So what will happen? Actually sucrose has got water in it. It has water as well as 1 mole of sucrose is also present in it. But when you reach the temperature to 0 degrees Celsius, what will happen? Some of the ice will start formation. So that ice has to be calculated at this temperature, right? So very first, so you can solve it in 2 cases. In 2 steps you can solve it. First of all, you have to solve for weight of the sucrose. Second one, you have to solve for W1 for a sucrose. So how do you do it? So first we should write what is 1 molal solution. What is the meaning of 1 molal solution? Molality formula use करता हूँ मैं. Molality equal to N by W1. This is the formula, right? So N by W1 या N1000 by W1, or molality equals to W2 by M2 into 1000 by W1. तो इसमें ये वैल्यू दिया हुआ है. हाउ मच इज इट? 1. We need to calculate the W2. We don't know what is W2. And he said that sucrose is C6H12O6. So 342 వస్తుంది molar mass into 1000 by
W1 ఏం కావాలి? W1 is equals to weight of solution minus weight of solute होगा, right? So what is the weight of solution? Solution weight is 1 kilogram, so that is 1000 grams minus W2 होगा इसमें से you have to find the W2. చెప్పండి అమ్మ, W2 ఫైండ్ చేసి చెప్పండి దీని నుంచి. సో ఇక్కడ 1 ఉంది కాబట్టి దీన్ని క్రాస్ మల్టిప్లై చేయాలి, అంతేనా? సో 342 into 10 power 3 minus 342 W2 equals to 1000 W2, అంతేనా? రైట్. సో 342 into 10 power 3 equals to, ఇది ఇటు తీసుకొద్దాం, ప్లస్ అవుద్ది, అంతేనా? సో 1342 W2 అవుద్ది. సో దేర్ ఫోర్ W2 ఈక్వల్స్ టు 342 times 10 power 3 by 1342. దీన్ని ఒకసారి సాల్వ్ చేద్దాం యూజింగ్ క్యాలిక్యులేటర్, because big number is there. How do I do it? So 342 divided by 1342 equals to this much multiplied by 1000. ఎంత వచ్చిందండి W2? 254.8 grams వచ్చింది. So this is the part 1. This is the part 1. Now what shall we use? We use the depression in freezing point, then we solve for W1. The very first one is, there are in the question you have to find W2 first, then you have to find the W1. Then 1000 నుంచి W1 తీసేస్తే you will get the answer. Okay, so we take again the same formula, that is delta TF equals to KF into W2 by M2 into 1000 by W1. अब W1 find చేయాలి. Okay, 1 molar solution నుంచి we calculated the weight of solute, then we have to solve for W1. So therefore W1 equal to KF is given. KF is how much? 1.86 into W2 just we calculated 254.8 multiplied by 1000 should be divided by, ఏముంది ఇక్కడ? మోలార్ మాస్ ఈజ్ 342 multiplied by, then again TF is would be how much? minus 340, the 3.54 అంటే 0 minus 3.54, so which turns out to be 3.54 వస్తుంది. సో ఇట్ ఈస్ 3.54. చలో దీన్ని సాల్వ్ చేస్తే మీకు W1 వస్తుంది. ఈ W1 ఏంటి? లిక్విడ్ సాల్వెంట్. ఏమైంది? మైనస్ ఎంత వల్ల? సో సాల్వ్ చేసి చెప్పాలమ్మా, ఆన్సర్ చెప్పాలి.
342 times 3.54. How much is this? 1210, huh? Yeah, 1210. So పైన ఏముందమ్మా 1.86 into 254.8 times 1000 divided by 1210. W1 ఎంత వచ్చింది చూడండి అమ్మ. W1 ఈక్వల్స్ టు 391.6. రైట్. ఇప్పుడు ఏం చేద్దామంటే ఇక్కడ ఇది ఇంపార్టెంట్ అమ్మ. 391 మన ఆన్సర్ కాదు. -3.54 -3.53 టెంపరేచర్ వద్ద ఎట్ దిస్ టెంపరేచర్ దిస్ మచ్ లిక్విడ్ water is present in it. This much liquid water is present in it. So what is the weight of the solution taken? 1000 grams है. इसमें how many grams of W2 is there? 254. And how many grams of liquid solvent is present? 391.6. So this gives you the ice formed. This gives you the ice formed. చేయండి ఒకసారి, డైరెక్ట్ వచ్చేస్తుంది ఆన్సర్. లేదా ఇవి రెండు యాడ్ చేసి సబ్స్ట్రాక్ట్ చేయాలి. 254 391.6. సో 6 5 4 right 4 6. So 1000 minus 645.6. Subtract చేస్తే this is 4, right? You have 9, so this is again 4, this is 9, this is 5, this is 9 minus 6, 354 is the answer. 354 grams of ice is formed. So this is how you solve this type of questions. ఒకసారి చూడండి అమ్మ, మళ్ళీ ఒకసారి ఇసే అడ్వాన్స్ లెవెల్ క్వశ్చన్ అమ్మ ఇది, రైట్? సో ఫస్ట్ ఫ్రమ్ 1 molar సొల్యూషన్ ఐ వాజ్ ఏబుల్ టు క్యాలిక్యులేట్ మై W2 ఫైండ్ చేసాము. W2 ఎంత వచ్చింది? 254 వచ్చింది. సో అగైన్ వీ యూజ్ దిస్ ఫార్ములా టు సబ్స్టిట్యూట్ దీస్ వాల్యూస్. దీని నుంచి W1 ఫైండ్ చేశాను. So W1 is liquid water present in it even at this temperature after observing the depression in freezing. So we have observed this one, so therefore we kept it here. From that we have calculated the ice formed. Right, I'll give one more question, you try it at home. A solution of 18 grams of glucose in 1000 grams of water. In 1000 grams water is cooled to -0.2 degrees Celsius. The amount of ice separated is. చలో ఇది ఫైండ్ అవుట్ చేసేయండి, డైరెక్ట్ వస్తుంది ఆన్సర్. సో ఇక్కడ సపరేట్గా ఇచ్చాడు. సొల్యూట్ W2 ఈజ్ ఆల్రెడీ గివెన్, W1 ఈజ్ గివెన్, వెయిట్ ఆఫ్ ద సొల్యూషన్ ఈజ్ గివెన్.
No, weight of the solution is not given, weight of the water is given. Okay, minus 2 degrees Celsius depression इसको direct W1 find చేసి 1000 నుంచి subtract చేయాలి, direct వస్తుందమ్మా. Okay, so we'll stop here, we'll see you tomorrow.